Are you ready? Hello guys, welcome back to my channel. This is Haris DK. I'm back with another tutorial. In this video I'm gonna show you how can we practice dance step V movement. Let's see. Hello friends. First మనం V step చేయాలంటే మన ఫుట్స్ ని V shape లో పెట్టండి and inverted V లోకి చేంజ్ చేయండి. So this is toes and this is heel. So ఒకసారి right లో heel on, left leg the toes on like this. So this is to the right side. So same left side చేయండి. Right side toes on, left side heel on like this. Practice like this. This is this step dance movement. Are you ready? So friends, that is about V-step dance movement and its variations. So for more interesting updates and tutorials, keep watching my channel, hit subscribe and bell icon. Thank you. ఫ్యాకల్టీ రోజు పొద్దున్న లేచి స్కూల్ పిల్లల కాలేజ్కి వెళ్ళాలి పొరపాటున ఒక 10 నిమిషాలు లేట్ అయినాం అనుకో ఎక్స్ప్లెనేషన్ లెటర్ రాసి హెచ్ఓడి ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్